right? So in the last class, we were discussing about the Gauss law, and we were solving some problems related to the Gauss law. So the main motto behind the Gauss law was we were looking at the flux of the electric field through any surface, closed surface, through a closed surface should be equal to the amount of charge enclosed in that surface divided by epsilon naught. This is what we were saying. So let me point out another application which helps us in understanding this electromagnetic course. Right, that is, so if there is a hollow sphere which is of radius a, and say the total charge on the sphere is q and it is uniformly distributed. So you need to find the electric field inside and outside the sphere. So the scenario is like this. So there is a sphere, and the sphere on this, you can see it is a hollow sphere. That means it's a metallic sphere, and the inside of the sphere is there is no material in it. And if you assume such a kind of sphere, and on the top of the surface of the sphere, if there are positive charges which are distributed uniformly around the sphere, spherical surface, then what is the electric field everywhere? I mean, what is the electric field inside the sphere and what is the electric field outside the sphere? I guess you have solved this question in your course, so I'll not be going with the proof in an elaborated way. But basically, the proof is done using the Gauss law, because you can see here there is a spherical symmetry. We can apply Gauss phenomena because we know that we can choose a Gaussian surface which is a kind of spherical surface, because on this surface the electric field will be constant because of the symmetry of the charge, because there is a symmetry at every point because of the spherical symmetry, I can say. And of course the direction can also be seen that at any point the direction of the electric field will be radially outwards. So choosing a spherical surface gives some sense, right? So spherical surface choose cheskunte, what is the total charge that is present inside the Gaussian surface local total ఎంత charge ఉంది అంటే the interior charge is nothing but capital Q. So you can substitute that and you have to perform the flux integration. So you can see if you choose the integral E bar, the magnitude times of AR cap, and because it's a constant you can bring it outside. So if you can bring it outside, so basically you'll end up with if you bring this outside and you do the remaining integration, you get 4 pi r square. So you get an expression like this: electric field is q by 4 pi epsilon naught AR cap by r square. Excuse me. Okay, thank you for waiting. So as I was saying, so you can see that this electric field expression is not a old one, it is a new one. Say for example, if you put a charge q at origin, okay, and if you ask me electric field at any distance r, then the electric field is given by the same expression, which is also radially outwards, and the electric field here is also 1 by q by 4 pi epsilon naught AR cap by r square. సో ఇంట్రెస్టింగ్లీ అంటే నువ్వు ఒక ఛార్జ్ని మొత్తం ఒక హాలో స్పెరికల్ సర్ఫేస్ మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన, అదే ఛార్జ్ని మొత్తం తీసుకెళ్ళి నువ్వు సెంటర్లో ఆరిజిన్ దగ్గర పెట్టిన. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యూ కెన్ ఆల్సో ప్రూవ్ అనదర్ థింగ్. If you put the same q అనే ఛార్జ్ని, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డిస్ట్రిబ్యూట్ యూనిఫార్మ్లీ ఇన్సైడ్ ద వాల్యూమ్,
right? You can also, instead of putting the whole charge in the surface, you can distribute the whole q and a charge, and you can distribute inside a sphere. Okay, solid sphere, you can put whole q charge. Then also you'll get the same answer, right? So you can see that kind of spherical symmetry for the q and a charge key, and that extends to a spherical surface, or you can distribute it in inside also. Okay, so అన్ని కేసెస్లోని you get the same result, because it simply says q అనే చార్జ్ని నువ్వు ఎంత కాంపాక్ట్గా పెట్టినా కూడా, if you put it in a way such that it has a spherical symmetry, the expression of electric field is always same, right? So in fact here also for a point charge you basically have a spherical symmetry that continues in this case and in this case also. So that is why you see the same result for your electric field. And it is because that is electric field outside the hollow spherical shell. So now the question is, what is the electric field inside? What happens to the electric field inside? So any ideas regarding what happens to the electric field inside? Anyone? Zero, sir. At charge zero. Yes. So as people are saying, it is zero. So because you can similarly put a Gaussian surface. So you can take a Gaussian surface which is inside, and because there is no charge inside, you can choose any Gaussian surface inside which is spherical again. Then always, because the inside charge is zero, okay, the answer goes to zero, because surface integral of E bar dot d is zero kabatti, inside charge ఏమీ లేదు kabatti, because there is no charge inside. So if you choose any Gaussian surface inside, particularly the surface integral of E bar dot ds becomes zero. But my question is, surface integral zero అవుతుందంటే does this mean electric field should become zero? అంటే ఒక ఇంటిగ్రల్ జీరో అయిపోతుందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా జీరో అయిపోవచ్చా? లేదు సార్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కానీ నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో. Okay, so what is happening here is electric field zero అవుతుంది అంటే what we need to understand here is, అంటే ఒకవేళ లోపల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి, if at all there was electric field, ఒకవేళ say there is electric field like this, అంటే అన్ని చార్జెస్ వల్ల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి, then what should happen if there is electric field, because positive charges కాబట్టి the electric field should be going out, then when I have done the surface integral on the surface, I should get a number which is less than zero, but there is no charge inside, so అది వ్యాలిడ్ అవుతుంది. సో ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నా కూడా I should not have any flux going through it. So ante maybe if some electric field is coming in, maybe the other electric field is going out. ఎట్లా ఉంటే కుదురుతుందేమో సార్ అనొచ్చు. బట్ అలా ఉంటే ఎలా కుదురుతుంది? ఇక్కడ అన్ని ఉన్నాయి పాజిటివ్ చార్జెస్, అన్ని పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ నెవర్ హ్యావ్ ఎ సినారియో వేర్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ పాయింటింగ్ ఇన్ అండ్ వన్ సైడ్ అండ్ అవుట్ ఇన్ అదర్ సైడ్. ఈ సినారియో కూడా కుదరదు. ఓకే, అయితే ఇంకా ఏమన్నా సినారియోస్ ఉన్నాయా అంటే, yeah, maybe the electric field is like this, tangential, right? At every point the electric field is tangential to the surface. Okay, ఇలాంటి సినారియో ఉండొచ్చు. Okay, because if at every location the electric field is tangential, so if you say this, basically you are saying that the electric field is having a curling effect. Okay, so you can never have an electric field which is in a circular way. Okay, so this is also a wrong format. Okay, so ఇలా కూడా కుదరదు. మరి అయితే ఈ ఇంటిగ్రేషన్కి ఇంకా జీరో అవుతుందంటే దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ వే దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో అవ్వాలి సార్ అంటే, యా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ బికమ్ జీరో, అండ్ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ జీరో బికాస్ లోపల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ల్యాక్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ద నెట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ బికమింగ్ ఈక్వల్ టు జీరో. అంటే ఈ చార్జ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లొకేషన్ దగ్గర దిస్ చార్జ్ ఇస్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫీల్డ్ లైక్ దిస్, దిస్ వన్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫీల్డ్ లైక్ దిస్, అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫీల్డ్ లైక్ దిస్, అండ్ సో ఆన్. Different charges are creating fields in all directions, you can see. Okay, when you calculate the net electric field at any point, because of all the charges, the electric field becomes zero everywhere inside. Okay, this is happening only because of the symmetry of the charge distribution and the spherical surface. So can any charge can charge outside create a field like this? And no, it cannot create. Okay, because if it creates that, it means that there is some negative charge inside. So that means the electric field is becoming zero. So you might say, sir, I think electric field is becoming zero inside because we cannot see the charge inside.
ఒకవేళ నేను ఆ కండక్టర్ లోపలికి కూర్చుంటే నాకు ఛార్జ్ ఏం కనపడదు కదా సార్, అందుకని ప్రాబబ్లీ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో అవుతుందేమో అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సెడ్. అండ్ బిఫోర్ ఆల్సో ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్. సో ఆ స్పియర్ ఈజ్ నెవర్ బ్లాకింగ్ ద చార్జ్, అంటే బ్లాకింగ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఇక్కడ లోపల ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రాకుండా కనపడకుండా అక్కడ ఏం స్పియర్ బ్లాక్ చేసేట్లేదు. What is happening is there is electric field because of every charge inside, but the net electric field is going to become equal to zero. So that is why you don't see an electric field inside, right? So being said that, so matter can, so this is another example indicating that matter actually cannot block the electric field. Maybe the resultant electric field can go to zero, but that doesn't mean that there is no existence of electric field at that particular location. So because of any charge there is electric field everywhere and uncall, right? So so let us take another one. For example, if a sphere is not uniformly distributed, then inside the electric field can never become zero. అంటే ఇలాంటి సినారియో ఉందనుకోండి, పైన ఏమో చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బాగా దగ్గరగా ఉంది, వేరే కింద చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దూరంగా ఉందనుకోండి. ఇన్ దిస్ సినారియో the electric field inside can never become equal to zero. Only when the charge distribution was uniformly distributed, యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినప్పుడే okay, it will be the inside the electric field becomes zero. అయితే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక స్పెరికల్ సర్ఫేస్ ఉందనుకోండి, ఆ స్పెరికల్ సర్ఫేస్ మీద నేను కొంత చార్జ్ చూడండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I took a rod or something, and fur తో దీన్ని, say it is a glass rod, and I used fur and I have rubbed it. Okay, so when I rubbed it, because of the triboelectric effect, దీని మీద కొంత చార్జ్ డెవలప్ అయింది అనుకుందాం. So let us say it is a conducting sphere, and what I have done is I come and touch this. సో దీని మీద అంత పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది. ఎప్పుడైతే దీన్ని తీసుకొచ్చి దీనికి టచ్ చేశానో ఏమవుతుందంటే దీని మీద ఉన్న పాజిటివ్ చార్జ్ అంతా ఈ స్పియర్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. సో నేను ఎక్కడ టచ్ చేశానంటే పైన టచ్ చేశాను. టచ్ చేయగానే పాజిటివ్ చార్జ్ అంతా ఇక్కడే ఉండొచ్చు కదా, కాకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే మీరు ఇలా టచ్ చేయగానే ద టోటల్ పాజిటివ్ చార్జ్ యాక్చువల్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్స్ యూనిఫామ్లీ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్, మరి టచ్ చేయగానే అక్కడే ఉండిపోకుండా యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోతుంది. ఓకే, అంటే మీరు ఎక్కడ కూర్చోబెట్టారో చార్జ్ని, అంటే ఒక 10 మందిని తీసుకెళ్ళి ఒక రూమ్లో పెట్టారనుకోండి, ఆ 10 మంది అక్కడే కూర్చోకుండా వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఈవెన్లీ ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్. ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క బెంచ్ దగ్గరికి వెళ్ళి దూరంగా అందరూ సమానంగా డిస్టెన్స్లో కూర్చుంటున్నారు. అంత బుద్ధిమంతుల్లో ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తుంది చార్జ్? వాట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ ద చార్జ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూనిఫామ్లీ ఎవ్రీవేర్ అరౌండ్ ద స్పియర్? ఇట్ కెన్ సిట్ దేర్ యాజ్ ఎ లంప్, అంటే ఒక గుంపుగా అక్కడ కూర్చోవచ్చు కదా, ఎందుకంటారు? ఎనీ ఐడియా? ఈక్విపోటెన్షియల్ సర్ఫేస్. ఓకే, ఈక్విపోటెన్షియల్ సర్ఫేస్ కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూట్స్ అంటారా? Repulsion from each ఓకే, అంటే చార్జ్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ హై పొటెన్షియల్ టు లో పొటెన్షియల్ కదా సార్? ఓకే, కండక్టర్ హై పొటెన్షియల్ టు లో పొటెన్షియల్ అంటే ఇక్కడ అసలు కండక్టర్ అంతా ఒకే పొటెన్షియల్ ఉంటుందన్న. సో ప్రాబబ్లీ వీ కెనాట్ హ్యావ్ దట్. బట్ యాజ్ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ రిపల్షన్ ఒకళ్ళు అంటున్నారు. సో రిపల్షన్ అంటే యు ఆర్ ఇన్ రైట్ పాయింట్. ఆబ్వియస్లీ చార్జెస్ అన్ని రిపెల్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అన్ని దగ్గర కూర్చొని ఉండటం కల్లా ఇలా దూరంగా కూర్చోవడం బెటర్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్. ఓకే, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ సిస్టమ్ అయినా లోయెస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్లో ఉండడానికి ఇష్టపడుతుంది. ఓకే, సో జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు క్లాస్ కావాలా లేకపోతే హ్యాపీగా స్నాక్స్ కావాలా అంటే అందరూ స్నాక్స్ అని అంటాం. సో ఇప్పుడు కూర్చొని స్నాక్స్ తింటే ఎంత బాగుంటుంది. అట్లానే ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఆర్ యూ వాంట్ టు సిట్ అంటే of course it depends upon your mindset, I don't say, but usually if you are in a free mode and if someone asks you to run, you always try to skip it. Ela skip cheyala అని ఆలోచిస్తాం, because we don't want, because if you are running you are having a lot of kinetic energy and you have to waste your energy and you have to produce that kinetic energy and all. So you are basically not in a lowest energy state. ఇదనే కాదు, మెటీరియల్స్ లో కానివ్వండి, మీరు నేర్చుకునే పిఎన్ డివైజెస్ వాటిలో కానివ్వండి, ఆల్వేస్ ద చార్జెస్ దే ఆల్వేస్ వాంట్ టు బి ఇన్ ద లోయెస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్. సో అంటే ఒకవేళ ఇలా ఉన్నది అనుకోండి, దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ చార్జెస్ అండ్ ఈచ్ ఆర్ రిపెల్లింగ్ ఈచ్ అదర్. అయితే ఏంటంటే ఈ చార్జెస్ తోసుకుంటే ఒకదాన్ని ఒకటి తోసుకున్నప్పుడు ఇక్కడున్న పాజిటివ్ చార్జ్ ఇటువైపు దానికి తోస్తుంది. ఇటు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 చార్జెస్ ఉన్నాయనుకోండి. సో 3 చార్జెస్ ఏంటంటే, అరే నువ్వు నాకు నా పక్కన నించోకు, పక్కకు పో అంటాడు. నువ్వు ఎంత దూరం పోవాలనుకుంటే అంత దూరం పో, నాకు అనవసరం, నువ్వు పక్కన మాత్రం నించోకంటాడు.
సో వీడు కూడా ఏంటంటే ఇటు పక్కన కూడా ఇంత దూరంగా పంపించేశాడు. వీళ్ళు ఇక్కడ దాకా వెళ్ళాక ఏమంటారంటే, వీడు ఏమంటాడంటే ఇంకా 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 దూరంగా వెళ్ళిపోండి, నా దగ్గరగా ఉండొద్దు అసలు అంటాడు. ఓకే, సో ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్ని అరే వెళ్ళిపోండి మీరు ఇక్కడ నా దగ్గరగా ఉండొద్దు అంటారు. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అలాగే చుట్టుపక్కల చాలా ఛార్జెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో వీడిని ఇంకా ఎక్కువ దూరం వెళ్ళిపోమనొచ్చు, బట్ వీడేమంటాడంటే నేను అంత దూరం వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే ఇటు వీడు కూడా నన్ను వెళ్ళిపోమంటున్నాడు పక్కకి. ఓకే, వీడు కూడా దూరం వెళ్ళిపోమంటున్నాడు. సో ఓవరాల్గా అందరూ మాట్లాడుకుని చివరికి ఏంటంటే ఒక సెటిల్మెంట్కి వస్తారు. ఏంటి, అందరూ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లోకి నించుందాము, ఎవరికి బాధలు ఉండవు, ఎవరికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అని. దట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్ బేసికలీ, రైట్. అంటే ఆ స్టేట్లో ఏంటంటే అందరి మీద దేర్ ఈస్ అ లోయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎవ్రీ వన్. బట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఎ సినారియో లైక్ దిస్, ఓకే, సో మేబీ వీడి మీద బాగా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఇస్తున్నాడు కంపేర్డ్ టు దిస్ వన్. ఓకే, సో whereas if he is at an equidistance like this, then it is a lowest energy state. So అందుకని in order to reach a lowest energy state, in fact we'll talk about this phenomena. So usually ఏంటంటే ఒక symmetrical, and this happens only on a surface which is also symmetrical. Okay, ఒకవేళ if the surface is not symmetrical or smooth, okay, if it has some edges like this ఇట్లా ఉందనుకోండి సర్ఫేస్, ఈ సర్ఫేస్ మీద యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వలేవు కూడా. ఎందుకు అవ్వలేవు అన్నది విల్ టాక్ అబౌట్ దాట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఫినామినా టు అండర్స్టాండ్ ద డైఎలక్ట్రిక్ బ్రేక్ డౌన్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ స్మూత్ సర్ఫేస్ లైక్ దిస్, యూజువల్లీ ద చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ యూనిఫామ్, నాన్ యూనిఫామ్ గా ఉండదు. కానీ ఇన్సైడ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో అవ్వకూడదు అంటే ఆ సినారియో కెన్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ఇస్ నాన్ జీరో. ఓకే, సో యూజువల్లీ ద స్పెరికల్ సిమెట్రీ చార్జెస్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యూనిఫామ్లీ, okay, because it is a lowest energy state, right? So because I was talking about energy, okay, let us see how much work you have to do in order to move a charge inside an electric field. Say ఏంటంటే at some say there is some electric field E bar defined at every point in the space. ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎవరో ఏదో చార్జ్, సమ్ సోర్స్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎక్కడో సోర్స్ ఉంది, ఆ సోర్స్ చుట్టూరు ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, నేను ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో నడుస్తున్నాను. సే there are 2 points, there is a point O bar, and O bar అంటే position vector of point O, and there is a position vector of point A. What I am doing, I am basically walking from my point O to point A. Okay, O అనే పాయింట్ నుంచి A అనే పాయింట్ కి నడుద్దాం అనుకుంటున్నాను. మీన్స్ basically what I am trying to do is I want to take a charge from a point O to A. O నుంచి A, O అనేది నా రిఫరెన్స్ పాయింట్, ఆ పాయింట్ నుంచి A అనే పాయింట్ కి I want to take a charge. బట్ ఏంటంటే దారిలో ఈ ఛార్జ్ని తీసుకెళ్దాం అంటే నా జేబులో ఛార్జ్ ఉంది, ఐఎమ్ వాకింగ్, బట్ దెర్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్. నేను నడిచే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర దెర్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో హౌ మచ్ వర్క్ ఐ విల్ బి డూయింగ్? సో ద వర్క్ యూ హ్యావ్ టు డూ is nothing but force into displacement, but that is when you are in a linear motion లో ఉంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ రాస్తాము. బట్ ఇలా ఒక పాత్ లో నడుస్తున్నప్పుడు ఏంటి అంటే the direction in which you are walking, okay, the direction in which you are walking and the direction in which the force is probably రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉండవు. సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు అకౌంట్ ఫర్ ద కాంపోనెంట్స్, టాంజెన్షియల్ కాంపోనెంట్ అంతా చూడాలి ప్రతి పాయింట్ దగ్గర. సో అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఇంత ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉందనుకోండి, సో మిమ్మల్ని ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అపోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. మీరు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఎగనెస్ట్ గా మీరు దానికి కష్టపడి దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో హౌ మచ్ ఫోర్స్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై? సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్, సో హౌ మచ్ వర్క్ యూ హ్యావ్ టు డూ అంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఎగనెస్ట్ ద ఫోర్స్. ఓకే, అంటే మీరు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేస్తున్న ఫోర్స్ కంటే ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేశారనుకోండి, దెన్ ద నెట్ ఫోర్స్ విల్ బికమ్ ఎ పాజిటివ్ నెంబర్, అంతే కదా. సో the force I am applying and the force electric field is applying, if it is greater than 0, that means there is a finite amount of force. Then what happens, because force is nothing but mass times of acceleration, then this also becomes a non-zero number. That means you are accelerating the charge. So ఇక్కడ మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి you cannot accelerate the charge basically. So how much force you have to apply is exactly equal to the at every point ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎంత ఫోర్స్ అయితే అప్లై చేస్తుందో ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తూ ఐఎమ్ వాకింగ్ అట్ ఎ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. సో దట్ ఈస్ అ సినారియో విచ్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ హియర్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ కేస్, ద వర్క్ ఐ హ్యావ్ టు డూ against the electric field, okay, so how much force I have to apply on my charge q? So నేను ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి అది చెప్పండి, నేను అర్జెంట్గా ఓ అనే పాయింట్ నుంచి ఏ అనే పాయింట్కి వెళ్ళిపోవాలి అంటే, సో ఇట్స్ సింపుల్, యూ అప్లై దిస్ ఫోర్స్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అప్లై వితౌట్ యాక్సిలరేషన్, యూ అప్లై ఫోర్స్ విచ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ టు this electrical force. So then what is the total work you are doing, okay, in the electric field? If you're walking in the electric field, the total work you have to do is
minus F bar E, which is nothing but minus Q times of E bar dot DL bar. So this is the expression for work done in moving a charge. I guess you know this expression also. Probably ఇదేం కొత్త ఎక్స్ప్రెషన్ కాదు, మీరు సార్ వినే ఉండి ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నాన్న చెప్పండి. సార్ మనం ఎప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ Yes. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో చార్జ్ చేస్తామా సార్? లేదు, అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెళ్ళే డైరెక్షన్ లో కూడా వెళ్తాము. అప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నది నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాం. ఓకే, సో అంటే ఇక్కడ నేను ప్రస్తుతానికి అయితే డెఫినేషన్ ఎలా డిఫైన్ చేశానంటే, నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాను, అందుకని ఇంత వర్క్ చేస్తున్నాను నేను డిఫైన్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది డిఫైన్ చేసేటప్పుడు యూ డిఫైన్ ఇట్ విత్ పాజిటివ్ చార్జ్. అస్తమాని పాజిటివ్ చార్జ్లో తేవం కదా, మనం నెగిటివ్ చార్జ్లు కూడా తెస్తాం. పాజిటివ్ చార్జ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు అవుట్వర్డ్స్ ఉంటుంది అని అట్లా చూస్తాం. నెగిటివ్ చార్జ్ తెచ్చినప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ యూ గెట్ మైనస్ సైన్ టు ఇండికేట్ ఇట్, అంతే కదా. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా విల్ సీ సంథింగ్, రైట్? సో యూల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రాబబ్లీ. సో ప్రస్తుతానికి డెఫినేషన్ అయితే ఏంటంటే, ఓకే నేను ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఎగెనెస్ట్గా వెళ్తే దెన్ ద వర్క్ డన్ ఈస్ గివెన్ బై లైక్ దిస్ అని రాసుకున్నాను ప్రస్తుతానికి. ఓకే, సో వర్క్ డన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0 to A bar minus Q times of E bar dot DL bar. సో అంటే యు మైట్, ఓకే మనం మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. సో దెర్ ఇస్ సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గివెన్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఓకే, అండ్ బేసిక్లీ యు ఆర్ స్టాండింగ్ అట్ ఆరిజిన్ దగ్గర నించుని ఉన్నావు. నీ చేతిలో ఏంటంటే -20 coulomb చార్జ్ ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు వాక్ ఇన్ దిస్ పాత్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు వాక్ ఇన్ దిస్ పాత్, అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ పాయింట్. ఓకే, సో నువ్వు ఫస్ట్ పాత్లో నడిచినప్పుడు ఎంత వర్క్ చేయాలి, సెకండ్ పాత్లో నడిచినప్పుడు నువ్వు ఎంత వర్క్ చేయాలి, థర్డ్ పాత్లో నడిచినప్పుడు ఎంత వర్క్ చేయాలి చూద్దాం. సో బేసిక్లీ యూఆర్ టేకింగ్ ఏ -20 coulomb. సో ద వర్క్ డన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ minus Q, రైట్? minus of Q, సో ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డాట్ డిఎల్ బార్, ఏ పాత్ మీద, ఫస్ట్ పాత్ మీద. సో బికాస్ ద ఫస్ట్ path is on x-axis, you basically do a derivative on x direction. So you can see that you got an answer of some 80 microjoules. And say for example, if you're walking on the second path when nadichinappudu the displacement vector is in y direction. So if you do the integration, you get some 320 microjoules. Say now you walk on the third path. Okay, third path మీద నడుస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే the third path is an interesting kind of path. ఎందుకంటే on the third path both x and y are changing. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, on the third path how do you write dl bar? సో ఈ పాత్ మీద ఏంటంటే బికాస్ ఓన్లీ x is changing, the displacement vector simply became dx into ax cap. బట్ ఈ పాత్ మీద ఏంటి అంటే ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్, బికాస్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ పాత్, అంటే ఈ పాత్ మీద ఉన్న ఏ పాయింట్ మీద అయినా ఓన్లీ y ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో ఇట్ ఈస్ dy by ayx, right? Whereas if you consider this path, on this path actually x values are changing, y values are changing, of course z is not changing. So if both values are changing, then the displacement vector means you're walking in a direction like this. సో ఇప్పుడు నాకు 2 డిఎల్ బార్స్ వచ్చినప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఇక్కడ డిఎక్స్ ఉంది, డివై తో ఉందంటే ఐ షుడ్ నాట్ పుట్, సో వాట్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఆన్ దిస్ పాత్ అంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ డిఎక్స్ డివై 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఇంటిగ్రల్ రాసేసి ఓకే డాట్ ప్రొడక్ట్ చేసేస్తారు. అలా చేయకూడదు అన్న, ఇక్కడ 2 ఉంటే 2 ఇంటిగ్రేషన్ చేసేయకూడదు. డిఎక్స్ డివై ఉందంటే మేబీ ఆన్ దిస్ పాత్ యూ నీడ్ టు లుక్ ఫర్ ఎ రిలేషన్షిప్. ఈ పాత్ మీద ఏంటంటే ఎక్స్ వై ఆర్ రిలేటెడ్, దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్, బికాస్ this is a line equation which is of y is equal to x by 2. So dy is nothing but half times of x. So you put it there and you do the integration. You basically end up with an answer of -400 microjoules. So this answer is an interesting answer. Okay, this is where I can give you your explanation in the previous case. Right? So negative answer వచ్చింది ఇక్కడ. Okay, so you might ask me, sir, work done అన్నారు. Okay, so how can work done to move a charge and become negative? ఓకే, అదేంటి సార్ సడన్ గా వర్క్ డన్ అంటే నేను కష్టపడటం, సో నేను కష్టపడ్డాను అన్నది ఎదర్ 0 ఉండాలి లేకపోతే ఇట్ షుడ్ బి పాజిటివ్, బట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ అన్ ఆన్సర్ విచ్ ఇస్ నెగిటివ్ హియర్. సో వాట్ డస్ దిస్ ఇండికేట్ అంటే దట్ ఈస్ వాట్ విల్ సీ హియర్. సో మనం ఇంతకుముందు రాసిన డెరివేషన్ ఏదైతే ఉందో యూ కెన్ సీ దట్ ద వర్క్ డన్ ఈస్ లైక్ -q times of e bar dot dl bar. So because there I have defined it with a positive charge. Okay, సో ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తేనే సరే ఇదంతా నెగిటివ్ నెంబర్లో ఉంది, వర్క్ డన్ నెగిటివ్ అంటే ఈ నెంబర్ నెగిటివ్ అవుతుందా పాజిటివ్ అవుతుందా అన్నది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ 2 things. ఓకే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us take a scenario that
q is నెగిటివ్, అలాగే q is పాజిటివ్ తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ q నెగిటివ్ అయిందనుకోండి, ఈజ్ ద నెంబర్ నెగిటివ్ అంటే ఈ మొత్తం నెంబర్ పాజిటివ్ అయిపోద్దా అంటే లేదు, ఇంకా చెప్పలేం. యూ నీడ్ టు ఆల్సో హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్ ఏమవుతుంది, because it's a dot product, and when you do an integration probably that gets a negative number or it can be a positive number, we don't know. So when it will be negative and when it will be positive, it will be negative when you are walking your electric field and your walking direction is same. It will be negative, it will be positive when your e bar and dl bar are in opposite direction. So ఏంటంటే ఆ డెఫినేషన్ మన అస్తమానే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వెళ్ళే డైరెక్షన్ లోనే నడము కదా సార్. మేబీ sometimes we might walk in a direction which is opposite to the electric field. Then what happens to the answer ante, then you can see, because it's a dot product, then it will adjust in such a way that it gives you an answer which is negative. Okay, so whenever you're walking in the direction of electric field, do you have to do any work? నువ్వేనా వర్క్ చేయాలా అంటే అవసరం లేదు, because if you're walking against the electric field against గా నడుస్తున్నప్పుడు నువ్వు చాలా కష్టపడాలి ఫోర్స్ కి against గా. బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్న డైరెక్షన్ లోనే నువ్వు నడుస్తున్నావు అనుకో, నువ్వేం కష్టపడక్కర్లేదు, ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ పుష్, అదే నేను పుష్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి సినారియోస్ ఏంటంటే, సో ఇఫ్ వర్క్ ఇస్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ ఎ చార్జ్, ఇట్ కెన్ బి ఎదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ నెంబర్. Positive simply indicates that work is done against the electric field. Negative indicates that work was done by the electric field. So this is what you need to understand. ఆ స్టేట్మెంట్ డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోవాలి. సో పాజిటివ్ ఉందంటే మీరు కష్టపడ్డారు, నెగిటివ్ ఉందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కష్టపడింది అంటున్నాను. సార్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కష్టపడిందంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దాని ఎనర్జీ లూజ్ అయిపోయిందా అంటే, యా, ఇట్ లాస్ట్ ఇట్స్ ఎనర్జీ. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కి ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ అంటే అదే మాట్లాడతాం నెక్స్ట్. ఓకే, so that is where the potential energy concepts come from, right? So positive and a negative simply imply that positive imply, so can electric field do work? Sir electric field work చేయగలదా, మనుషులే వర్క్ చేయగలరు అనుకున్నాను, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా వర్క్ చేస్తుందా అంటే, యా, ఇట్ కెన్ డూ వర్క్. సో మీకు because field is usually a hypothetical concept which we created to explain the action at a distance. ప్రతి చార్జ్ చుట్టూరు ఒక ఫోర్స్ ఫీల్డ్ లాంటిది పర్ యూనిట్ చార్జ్ ఫీల్డ్ ఒకటి ఉంటుంది అని అనుకున్నాం. అయితే ఈ ఫీల్డ్ వర్క్ కూడా చేయగలదు అంటే, యా, ఇట్ కెన్ డూ, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ ఫోర్స్ ఫీల్డ్, ఇట్ కెన్ యాక్చువల్లీ అప్లై ఫోర్స్ అండ్ ఇట్ కెన్ మూవ్ థింగ్స్. సో ఇట్ హ్యాస్ ద క్యాపబిలిటీ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్, అంటే electrostatic fields exert force on charges, so it is able, so it can do work, so it has energy and which is used to do this work. Okay, so energy ne potential energy antamu, we'll talk about it. Okay, potential energy is a very interesting concept, so we'll talk about it. So ikkada chudandi, so if you think about this work done which is negative, so idemi kottadi kaadu. Okay, say for example you are climbing a tree. Okay, so if you are climbing a tree, you will say that the gravity is, అరే చాలా ఎక్కువ గ్రావిటీ ఉంది, నేను ఎక్కడానికి కష్టపడతారు అంతే కదా, బికాజ్ యూ బేసిక్లీ యూ సే దట్ గ్రావిటీ నన్ను హింసించేస్తుంది, నేను చాలా కష్టపడి ఎక్కాల్సి వచ్చింది పైకి అని అంటారు. ఓకే, అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ ఎ ట్రీ, ఓకే, యూ విల్ సింప్లీ సే గ్రావిటీ నన్ను కిందకు తోసేస్తుంది అంటారు. ఓకే, రెండు కేసుల్లోనే గ్రావిటీదే తప్పు. ఫస్ట్ కేసులో గ్రావిటీకి ఎగనెస్ట్గా కష్టపడి మీరు వర్క్ చేయాల్సి వచ్చింది. సెకండ్ కేసులో ఏంటంటే గ్రావిటీ దో మీరేం వర్క్ చేయట్లేదు, ద గ్రావిటీ ఈస్ డూయింగ్ ద వర్క్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జర్టింగ్ ఫోర్స్ ఆన్ యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ యూ డౌన్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఆస్క్, అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అంటే దీన్నే రెండు విధాలుగా అనుకోవచ్చు. ఐ కెన్ సే దట్ ఐ హ్యావ్ డన్ వర్క్ హియర్, సో మై వర్క్ వాజ్ పాజిటివ్. Okay, or I can say the work done by the gravity was negative, but here I can say the work done by the gravity is positive and the work done by me was negative. Okay, so you need to understand that thing. Okay, so the same theory, nothing happens, is the energy is exchanged here, and you need to understand the what is a positive and what is a negative we are talking here, right? So when you take a charge from one point to another point, say there is a charge, say q and a charge undi, aa charge ne it is creating electric field. Say for example a point charge q and a charge, it is sitting at origin. Okay, and it is creating electric field everywhere, which is given by 1/4 pi epsilon naught q divided by r square into ar cap. So if someone brings a charge, so ikkadi nunchi bite nunchi evaro q ane charge
రైట్. దే ఆర్ బి అనే పాయింట్ నుంచి ఏ అనే పాయింట్కి తీసుకొచ్చారు. సో లెట్ us say ఏ అనే పాయింట్ ఈజ్ అట్ ఎ రేడియస్ ఆఫ్ ఆర్ఏ and b అనే పాయింట్ ఈజ్ అట్ ఎ రేడియస్ ఆఫ్ ఆర్బి. then what is the work done? You can calculate the work done and you get an answer. Of course you have done it, I guess. So you get an answer that it is equal to 1 by RA minus 1 by RB. సో అంటే ఈ ఆన్సర్ ఏం చెప్తుందంటే వాట్ ఎవర్ పాత్ యూ చూస్, నువ్వు ఇట్లా ఇలా రా, లేకపోతే ఇలా తిరిగి ఇలా తిరిగి ఇలా తిరిగి ఇట్లా రా, నువ్వు ఎలా వచ్చినా కూడా ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఏ అనే పాయింట్ ఎంత దూరంలో ఉంది ఆరిజిన్ నుంచి, బి అనే పాయింట్ ఎంత దూరంలో ఉంది ఆరిజిన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది తప్ప ఇట్ డజంట్ డిపెండ్ అపాన్ ద పాత్ ఇన్ విచ్ యూ హ్యావ్ chosen to come from B to A. Okay, so in fact, say for example I took a scenario that నేను B నుంచి A కి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ A నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి B కే వెళ్ళాను అనుకోండి. then what is the total work done is nothing but in the same formula, because the initial point was B and the final point was again B. So you have to RA place లో RB substitute చేస్తే you get an answer which is equal to 0. So that means your work done becomes 0. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, బి నుంచి ఏకి రావడానికి నువ్వు కష్టపడి చాలా ఎనర్జీ ఖర్చు పెట్టి అక్కడ దాకా వచ్చాక ఏ నుంచి బీకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నువ్వేం ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దాని దగ్గర ఉన్న ఎనర్జీని అంతా ఖర్చు పెట్టి వెనక్కి పంపించేస్తుంది. అంటే ఇలా ఆలోచించవచ్చు. సో బి నుంచి ఏకి వచ్చేటప్పటికి నువ్వు సిస్టంలో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పెంచావు, ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళేటప్పుడు సిస్టంలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దగ్గర ఉన్న పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంతా నీకు ఇచ్చి వెనక్కి పంపించేస్తుంది. సో ఓవరాల్లీ ద ఎనర్జీ ఇస్ కన్జర్వ్డ్, రైట్? సో ఇట్ లుక్స్ interesting, but one interesting point which we can get from here is, so these kind of fields, right, అంటే ఒక పాయింట్ చార్జ్ క్రియేట్ చేసే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఎలాంటి ప్రాపర్టీ ఉందంటే, ఇది పర్టికులర్ గా పాయింట్ చార్జ్ కి చెప్తున్నాను కాబట్టి, ఒక పాయింట్ చార్జ్ ఎలాంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని క్రియేట్ చేయగలదంటే ఇట్ కెన్ క్రియేట్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ such that in that electric field if you move from one point to another point it becomes independent of the path, and if you move around the loop it basically becomes equal to 0. సో ఒక పాయింట్ చార్జ్ చుట్టూ క్రియేట్ చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఇఫ్ యూ ఎట్ ఆల్ పెర్ఫార్మ్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ఈ బార్ అంటే లూప్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్, యూ ఆల్వేస్ గెట్ అన్ ఆన్సర్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. వాట్ డస్ దిస్ ఇండికేట్ అంటే ఇది ఏమంటే ఇది ఓన్లీ ఒక సింగిల్ చార్జ్ కి ప్రూవ్ చేసింది అన్న. ఒకవేళ ఒక చార్జ్ కాకుండా ఇలాంటివి చాలా చార్జెస్ ఉన్నాయనుకోండి, బికాస్ వీ నో ద సూపర్పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుంది, ఇన్ దట్ సినారియో ద టోటల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ E1 plus E2 plus E3 plus E4 and so on, right? So because everyone is individually point charge, so this అంటే దీనికి లూప్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ E1 bar dot dl bar 0 అవుతుంది, అలాగే E2 కూడా E2 bar dot dl bar 0 అవుతుంది, ఎందుకంటే అవన్నీ సింగిల్ పాయింట్ చార్జెస్ కాబట్టి. E3 కూడా ఇంటిగ్రల్ E3 bar dot dl bar 0 అవుతుంది. సో ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి ఈ ప్రాపర్టీ ఉన్నప్పుడు, బికాస్ దిస్ the total electric field is nothing but the vector summation of it, so any kind of charge distribution, right, static distribution where the charges are not moving or they are moving with a uniform velocity, in that scenario the electric field of E bar dot dl bar is always equal to 0. So ante in statics one of the major property that an electric field satisfy is conservation, is called conservative fields. They are called conservative fields, and conservative fields and entante you can see that if you move in an electric field created by a static charge, so A to B అనే పాయింట్ కి నువ్వు మూవ్ అయినప్పుడు you can go in a path L1, L2 or L3, whatever path you move, okay, the integration is always same, and if you go in a loops it is always equal to 0. So the work done along a closed path is equal to 0, and these kind of fields are called conservative fields, right? And all conservative fields satisfy this principle, and the Stokes theorem tells us that if the loop integral of E bar dot dl is 0, then definitely the curl of the dielectric field should also be equal to 0. So if someone asks you whether the given field is an electrostatic field, you can check it by taking the curl of it. So I think in one of the GATE exam or so, they have given like 4 options in which they have given various electric fields, and they have asked which of this is an electrostatic field. So the solution is simply that you need to take the curl of the electric field and check which one is equal to 0. Okay. So and in fact this principle is not a new one. ఇదే ప్రిన్సిపల్ ని కొద్దిగా ఏమంటారు, you introduce the concept of potential and we use some approximations, then you can turn it into the famous law which we use a lot, okay, which is nothing but Kirchhoff's law, right? So I guess you know the Kirchhoff laws of voltages. If you go around the loop and you add the potential everywhere, it is equal to 0, right? So if there is a resistor here, there is a resistor here, so if you go around the loop, you say the total potential is equal to 0. Basically you will see that the potential
the definition of potential will be like this: integral of E bar dot dl bar lane untadi. So you're basically performing integral of E bar dot dl bar at any point, and you're basically adding around the loop, and you're saying it is equal to 0. So because you are dealing with almost conservative fields, so you get that principle of Kirchhoff's voltage law, right? So I guess you know the concept of potential. Potential concept is not a new to one. So potential is defined as the work done per unit charge. So because what I can say is, just like for every charge, నేను దాని చుట్టూరు ప్రతి పాయింట్ దగ్గర యూనిక్గా ఒక వెక్టర్ ఫీల్డ్ని నేను ఎట్లయితే డిఫైన్ చేయగలను, ఆ వెక్టర్ ఫీల్డ్కి ఈ బార్ అని ఎట్లయితే పేరు పెట్టానో, ప్రతి ఛార్జ్కి యూనిక్గా దాని చుట్టూరు ఐ కెన్ డిఫైన్ ఏ పొటెన్షియల్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఎ స్కేలార్ ఫీల్డ్. Okay, so instead of working with vectors, it is always better to work with scalars, because we are dealing with statics, that kind of flexibility we get from the means we can always convert back from the scalar to a vector, and we can convert back from vector to scalar. And finally we'll see that both are related by a relationship gradient of V bar. So andikane, instead of dealing with a scalar instead of dealing with a vector, we usually deal it with a scalar. So I guess you know the definitions of potential. So work done per unit charge is what we define as the potential, okay, at every point. So the potential at any point is defined as with respect to some reference. So potential annadi eppudu with respect to some reference define chestam. Idi chaala important. Okay, in fact in the circuits also, so etla circuits annappudu you say the voltage is 5 with respect to what? That is what you always have to ask. So ఎప్పుడు నోట్స్ దగ్గర వోల్టేజెస్ రాసేస్తే సరిపోదు. ఓకే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ థింక్ యూ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ నోటేషన్. ట్రాన్సిస్టర్స్ అన్ని వాడుతుంటారు కాబట్టి ఐ థింక్ మీ సార్ ఊరికి ఎట్లా వేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ నోట్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత, ఈ నోట్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత అని రాస్తుంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సంథింగ్, రైట్? యూ కెన్ ఆల్సో పుట్ ఎ నెగిటివ్ సప్లై హియర్. సో ఇట్లాంటివి కూడా చేస్తూ ఉంటారు కదా ట్రాన్సిస్టర్ డిజైన్స్లో. యూ పుట్ నెగిటివ్ సప్లైస్, యూ పుట్ పాజిటివ్ సప్లైస్, and they will be asking what is the potential at various points. So whenever you always try to get a potential, you need to do it with respect to some reference, then only you get a right answer. Okay, so you should keep that in mind. All right, so now we know the definition of potential. So for a given charge distribution, for any given charge distribution, a scalar field defined with respect to some reference point, we can define ante prati charge ki oka unique ga we can define a scalar field around it. And if you ask me what is the potential difference between any 2 points, edaina 2 points madhya potential difference ela ante, right, etla calculate chestam what is the potential difference between any 2 points ekkada nunchi cheyochu. So V of R ante it is simply the potential difference between A to B, E bar dot dl bar and రాయొచ్చు. That is the difference between the point A and B. అంటే because I am calculating the potential at B with respect to A, so the potential difference is nothing but minus of integral A to B E bar dot dl bar. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. I think you use it sometimes also. సో అంటే ఇక్కడ BA రాస్తే ఇక్కడ AB ఉంటుంది, ఎందుకంటే ముందు మైనస్ అయినా. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇట్లా రాస్తారు, VB minus VA is equal to integral B to A E bar dot dl bar and raster. So don't get confused. So simply they put the minus sign and they write it. Okay, so you can see that from our previous fundamental theorems, you can always write the difference scalar function as gradient of that scalar function dot product with dl. So if you use those theorems, you can actually prove that. From there you can prove that electric field is nothing but equal to the gradient of this potential function. I guess you know this definition, so I will not be pushing these definitions very much. So I guess for a point charge, you can calculate a potential. So if you calculate the potential in order to move from point A to B, so basically you have to perform integral E bar dot dl bar. You know, for a electric field vector is nothing but 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square into AR cap. So if you take the dot product and if you do the integration, you basically end up with this formula for the potential between these 2 points. So you can see that even for the potential, it is independent of the path, because it is basically nothing but the potential per and potential energy per unit charge kabatti, right? So a work done we usually call it potential. Then enduku potential ani pilustunnamo konsepulo cheptanu nanna, but
I guess you know that this is not the expression which you see for point charge. Point charge potential expression అంటే ఇట్లా చూస్తూ ఉంటారు. ఇలా ఎందుకు రాసాము అంటే బికాజ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద రిఫరెన్స్ అట్ ఇన్ఫినిటీ. అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే పొటెన్షియల్ని ఏదో ఒక రెఫరెన్స్తో ఇంక్లూడ్ చేయాలి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ బి మైనస్ పొటెన్షియల్ అట్ పాయింట్ ఏ is equal to q by divided by, right? So for example, if I want to calculate the potential for a point charge which is at a distance r from origin, so then we usually write this expression q divided by 4 pi epsilon naught r. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వాడినప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎప్పుడు వాడాలి అంటే సే యు ఆర్ బ్రింగింగ్ ద చార్జ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫినిటీ, ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ నుంచి ఇలా కష్టపడి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆర్ దగ్గర పెట్టడానికి వాట్ ఈస్ అ వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ చార్జ్ నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో నువ్వు ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ నుంచి తీసుకొస్తున్నావు కాబట్టి అట్ ఇన్ఫినిటీ వీ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ ద పొటెన్షియల్ ఇస్ జీరో బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దేర్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీ లూజ్ ఎనీ ఎనర్జీ. సో అట్ ఇన్ఫినిటీ ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ ద పొటెన్షియల్ ఇస్ జీరో, సో you are doing that potential is nothing but you are bringing from infinity to r e bar dot dl bar cheyali. Cheste you can see that in this scenario it is just like this, rb place lo infinity petali. So 1 by infinity goes to 0, so you get an expression like q by 4 pi epsilon naught into r. Okay, అందుకని ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. సో అంటే ఇది ఇట్ సైడ్ ఆన్సర్, కానీ ఇట్ సైడ్ ఆన్సర్ కూడా అర్థం చేసుకోండి. ఇక్కడ మీరు ఇన్ఫినిటీ వి అని రాశారు అంటే ఇట్ సైడ్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వి ఆఫ్ ఆర్ మైనస్ వి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, సో వి ఆఫ్ ఆర్ మైనస్ వి ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ టు సమ్ ఆర్ అనే పాయింట్ ఈ బార్ డాట్ డిఎల్ బార్. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈస్ వీఆర్ సేయింగ్ దట్ ద పొటెన్షియల్ అట్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. So when you choose this, that is when the potential at any point becomes this expression. Okay, so sometimes usually people miss this point and they simply write it. Appude problems lo tappulu chestu untaru. But anyways, potential mana anta worry avalsina pani ledhu. So just to give you a refresher about the potential, I took this one. So what is important to us is the equipotential surfaces. So we know that equipotential surfaces ante the locus of all the points where the potential is same for a given charge distribution. Say for example ఒక పాయింట్ చార్జ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎ పాయింట్ చార్జ్ వాట్ ఆర్ ది ఈక్విపొటెన్షియల్ సర్ఫేసెస్ అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ సర్ఫేసెస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇన్ దిస్ ఫార్ములా ఇఫ్ ఐ పుట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ దెన్ దిస్ హోల్ ఫ్యాక్టర్ బికమ్స్ కాన్స్టెంట్, రైట్? అంటే వెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అంటే ఆ సర్ఫేస్ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ స్పియర్. సో అంటే అరౌండ్ ఎ పాయింట్ చార్జ్ ఆల్ కాన్స్టెంట్ స్పియర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఈక్విపొటెన్షియల్స్, right? So if you are at a fixed r and if you move on the surface of the sphere, everywhere the potential will be same. So equipotentials ke eppudu, because it's equipotential surface, you can see that all the equipotential surfaces, so here you can see that oka point charge chuttulu equipotential surfaces draw chesanna. That was before one was a 3-dimensional diagram, this is a 2-dimensional one. So you can see that all the surfaces are having perpendicular electric field perpendicular ga undi. So I can say that, and you know the fact that electric field is related to the gradient of V, and we know that gradient vector is always perpendicular to equipotential surface or constant contours, right? So that is why I can again say that electric field and potentials will be, and electric field a direction untadante it will be in opposite direction to the gradient of the gradient of the potential function. ఇది ఎందుకో కూడా why negative sign ఎందుకు వస్తుంది కూడా I think I explained it in previously, I think when explaining the gradient, I guess. So because electric field always points from higher to lower potential, but as gradient of a scalar basically points from lower to higher potential. So equipotential surfaces anavi, it's an important concept which we'll talk about again in conductors and perfect conductor scenarios. So anyways, keeping this in mind, let me ask you a case. Say for example, if you have to calculate the potential around a charge. Okay, say ఇలాంటి సినారియో ఒకటి తీసుకుందాం నాన్న. ఇందాకలాగే ఒక హాలో స్పెరికల్ షెల్ ఉంది. ఈ స్పెరికల్ షెల్ మీద చుట్టూరు పాజిటివ్ చార్జెస్ ఇట్లా పెట్టాను అనుకోండి. ఓకే, దీని చుట్టూరు పొటెన్షియల్ ఎలా ఉంటుంది? ఇలాంటి చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ at a point r on the center, what kind of potential it will create? And it is a simple one, okay, because already told you, because of the spherical symmetry ఒక పాయింట్ చార్జ్ ఎలాంటి కేసెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో ఇక్కడ కూడా అదే కేసు ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ నో ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎవ్రీవేర్ అవుట్ సైడ్, okay, so because for this spherical shell, you know that everywhere the electric field outside is just like a point charge,
and inside the electric field is equal to 0, and we have the expression that potential is nothing but integral some reference point to r e bar dot dr bar. So let us assume the reference point is taken as infinity again. Okay, and if you try to find what is the potential outside at any point which is at r distance, so you simply have to do the integration from infinity to r e bar dot dl bar, and you again end up with an answer which is equal to the potential which you get for a point charge. Okay, which is not surprising. But what is the potential inside? Okay, inside potential anta ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ జీరో అవుతుంది కాబట్టి ఫ్యూ పీపుల్ మైట్ థింక్ ద ఇన్సైడ్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఆల్సో జీరో, బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్ నన్. ఓకే, ఇన్సైడ్ ద పొటెన్షియల్ ఈజ్ నాట్ జీరో. సరే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో కదా, ఈ జీరో పెట్టేస్తే పొటెన్షియల్ జీరో అయిపోతుంది కదా అంటే అలా కాదు. ఇన్సైడ్, బికాస్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఏ చార్జ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ సమ్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి లోపలికి తీసుకురావాలంటే మీరు ఎంత కష్టపడాలి, ఎంత వర్క్ డన్ పర్ యూనిట్ చార్జ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ నుంచి సర్ఫేస్ దాకా తీసుకురావడానికి యూ హ్యావ్ టు డూ సమ్ వర్క్, రైట్, బికాస్ దేర్ ఇస్ చార్జ్ అవుట్ సైడ్. బట్ వన్స్, అంటే బికాస్ దేర్ ఇస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ సమ్ ఇన్ఫినిటీ టు, in order to bring it till the surface you have to do some work. But once you enter into the surface, then there is no longer, అంటే అక్కడి నుంచి నువ్వు వర్క్ చేయక్కర్లేదు, ఎందుకంటే బికాస్ there is no electric field there. So what is the work done inside, and what is the potential inside, and at every point you will have a constant potential, because from infinity to the capital R radius you have to do some work, and after that you don't have to do any work. So basically the work done is nothing but 1 by 4 by epsilon naught q by capital R. Okay, so anyways ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ అ డెమాన్స్ట్రేషన్ వీడియో. ఓకే, అండ్ దట్ వీడియో, ఇన్ దట్ వీడియో యాక్చువల్లీ the professor is actually going to use something, a device. You will be shown a device which is like this. Okay, and this device is called Van de Graaff generator, static generator. ఇదేంటి అంటే యూజువల్లీ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్సైడ్ దెర్ విల్ బి ఏ బెల్ట్ లైక్ దిస్, ఒక బెల్ట్ ఉంటుంది అన్న. ఓకే, ఇక్కడ మోటార్స్ ఉంటాయి. ఈ బెల్ట్కి ఏంటంటే ఒక టిప్ ఉండి ఆ టిప్ దీనికి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ కొన్ని బ్రషెస్ ఉంటాయి, బ్రషెస్. అండ్ ఈ బ్రషెస్ ఏంటి అంటే ఈ బెల్ట్ని మనం తిప్పుతాం, అంటే ఇక్కడ ఎవరన్నా దీన్ని సప్లైకి ఇస్తే ఇక్కడ మోటార్ ఆన్ చేస్తే ఈ బెల్ట్ ఏంటంటే ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా తిరుగుతున్నప్పుడు అది ఆ బ్రషెస్కి ఇట్ విల్ బి హిట్టింగ్ ద బ్రషెస్. అంటే హిట్టింగ్ అంటే ఐ మీన్ ఫ్రిక్షన్ కాజ్ అవుతుంది. ఆ ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏంటి అంటే ఈ బెల్ట్ మీద చార్జెస్ డెవలప్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఈ చార్జెస్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఆ చార్జెస్ ఏంటి అంటే దే గెట్ అటాచ్డ్. ఇక్కడ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ పెడతాము, ఆ మెటీరియల్ ద్వారా ఈ చార్జెస్ని తీసుకెళ్ళి ఈ సర్ఫేస్ మీద ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్ ఈజ్, ఈ వాన్ డే గ్రాఫ్ మీటర్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఆల్వేస్ ట్రైస్ టు పుట్ సమ్ చార్జ్ ఆన్ ద స్పెరికల్ డోమ్. సో ఒక చార్జెడ్ స్పియర్ తయారు చేయడానికి వాన్ డే గ్రాఫ్ మీటర్ వాడుతూ ఉంటాం. సో ఒక చార్జెడ్ మీటర్ కి యూ సీ పొటెన్షియల్ ఎలా ఉంటుందో చూసాం, క్యూ డివైడెడ్ బై ఆర్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ దిస్ వీడియో విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ, they have almost tried to manage to get a potential of around 10 microcoulomb or so, okay, onto the surface. Okay, so let us see what is this demonstration video, right? If you give me 1 minute, I'll try to patch up the audio here. Audio settings. Yeah, settings. Audio.
So now I would like to demonstrate to you to you with the Van de Graaff that if you get a strong electric field from the radially outwards from the Van de Graaff, that you get a huge potential difference between this point here and this point there. If I have my numbers still there, I hope I do. There they are. At the surface of the Van de Graaff, which takes about 10 microcoulomb, it would be 300,000 volts right here. Here it would be 150,000 volts. And here, 3 meters from the center, it's about 30 kilovolts. So that means that if I place this fluorescent tube into that electric field, that there would be a gigantic potential difference between here and there, provided I hold it radially. If I hold it like this, then the potential difference between here and there would be zero, of course. If I hold it tangentially, they would be both at the same electric potential. But when I hold them radially, you will see, perhaps, that this fluorescent tube will show a little bit of light. Once you see light, it means that electrons are moving through that gas. It means charge is moving. We haven't discussed current yet, but that's what it means. A current is flowing. And this current has to be delivered by the Van de Graaff. And the Van de Graaff is only capable of providing very modest currents. So you're not going to see a lot of light. But I want to show you that you will see some light, no wires attached, just here, and then I will rotate it tangentially, and you will see no light at all. So if we can make it a little darker as a start, and I'll start the Van de Graaff, and then if Marcos comes to make it completely dark when necessary, because the light is so little that we really have to make it completely dark, I will put on a glove for safety reasons, although I don't think it will do me much good. Notice I have here a piece of glass to be well insulated from the glass so that I don't mess up the demonstration by, if I hold my fingers here, it will be very different than holding my hands here. So let's go first close with the light still on, and then, okay, why don't you turn the lights off now, all the way off. Okay, I think you can see a glow. It's radially outwards now. And Marcos, can you give a little light? Okay, I will now go tangential. Can you turn the lights off? And now you see nothing, very little. And now I go radial again. And there you go. Now, if I'm crazy, if I were crazy, then I would touch the end of this tube with my finger, thereby allowing this current to go straight through my body to the earth, which may increase the light. Let me try that. So I'm going to touch this fluorescent tube on your right side. Every time I touch it, but that's not But you see, every time I touch it, I make it easier for the current to flow, and you see very clearly that it lights up. Now I want to do the same demonstration with a neon flash tube. And the neon flash tube I will place at the end of a fishing rod. This neon flash tube we used during the first lecture when I was beating up students, but I've learned not to do that anymore. This takes several kilovolts,
to get a little bit of light out of it from one side to the other, well, that's duck soup for the Venn diagram. You're talking about hundreds and thousands of volts. And so here I will actually start spinning it. And then when it is radially inwards, maybe you will see light. And when it is tangential, you won't see much light. And then if I feel very good, I will do that again. Okay, so Marcos, if you make it dark, I'll give it a twist. Okay, radial, 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 radial. Okay, now okay, I touch it now. All right, so I hope you have watched the video. Probably, I don't know how much the net has supported it or no, but I hope you have seen the video. And all I can explain something regarding the video is, so there was a Van de Graaff V-term like this, and because it is putting some charge like this, so it is around 10 microcoulomb. Okay. So 10 microcoulomb key, you can calculate how much potential you get when it is at 3 centimeter and when it is at 3 meters or 30 meters or distance. You can easily calculate from this formula 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R. Okay. So you get around, as you were saying, 1300 megavolts and so on. So what he is doing is he is holding a light bulb without any wires and lagunda itla oka light bulb ni itla hold just particular. So he's holding this light bulb like this. So because at this point there is some potential because which is created by this charge, and there is some potential which is created by this charge. So there is a potential difference between these 2 points, VA minus VB. They are both different. So because there is a potential difference, what happens if there is a potential difference? It is almost like you're switching on this bulb. So there is a flow of charges, and what is happening is the bulb is glowing a little bit. Okay. But after that, he has shown another demonstration that instead of holding the bulb like this, he started to hold the bulb like this. Okay, he's saying this is a radial direction, but instead of that, he's saying if I hold tangentially. And the tangential, and what does it mean? So it means that around this 10 coulomb charge, so the equipotentials are like this. Okay, so the equipotentials are like this. Say for example, this is at 1 megavolts and this is at something 0.5 megavolts and so. Okay, so if you hold your light bulb like this, then you have potential difference between these 2 points. But if at all you're holding your light bulb like this, okay, you're basically almost on the same potential. ఎందుకంటే ఆ స్పియర్ మీద ఉన్నారు కాబట్టి I can say almost approximately the potential at the two ends is almost same. So that is why whenever he is holding it tangentially, there is no potential difference, so the light bulb is not glowing. So he has done another interesting thing. Instead of holding the bulb tangentially, when he was holding radially, so while holding this bulb, what he has done is he has touched the bulb here. ఇక్కడ బల్బ్ టచ్ చేసినప్పుడు ఈ బల్బ్ ఇంకా ఎక్కువ గ్లో అవడం స్టార్ట్ అయింది. సో హయ్యర్ గ్లో యూ సా. సో ఇంకా ఎక్కువ గ్లో ఎందుకు అయింది అంటే బికాస్ whenever he is touching the other side, actually he is grounding this terminal. ఈ టెర్మినల్ గ్రౌండ్ చేస్తున్నాడు. సో దానివల్ల ఏంటంటే ఈ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇంకా పెరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఈవెన్ హయ్యర్. సో యాజ్ ద పొటెన్షియల్ is becoming higher and higher, so the bulb is glowing. So whenever you touch it, you are basically shorting that edge. ఆ ఎడ్జ్ ని గ్రౌండ్ కి షార్ట్ చేస్తున్నట్టు.
So the resultant potential has increased now, so the bulb is glowing even bigger. So you can see that, in fact, after that also he has taken some neon flashlight and also demonstrated the same thing. But this is a very interesting demonstration because you can see there are no wires here and you can actually glow the bulbs and all. Of course, I guess you know these things. This is the current trending thing, wireless electricity and all. So I hope, because that is it for today. That is because I guess you also have other classes to attend. So I'll not take up the time. So if you have any questions in today's uh, in today's lecture, you can ask.